goosebumps every time you come around, yeah. You lose my mind, you make everything feel fine. Worry about what's gone, it's way too numb, yeah. It's way too numb. I get those goosebumps every time I need the Heimlich, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time I need the Heimlich, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. 713 through the 281, yeah, I'm riding. Why they on me? Why they on me? I'm flying, sipping low key. I'm sipping low key in Onyx, find a rider. When I'm pulling up right beside you, pop star Lil Mariah. When I take skit game wireless, throw a stack on the Bible. Never Snapchat or took Molly. She fall through plenty, her and all her guineas. Yeah, we at the top though, right there off Duini. Yeah. Oh no, I can't fuck with y'all. Yeah, when I'm with my squad, I cannot do no wrong. Yeah, so split in the city, don't get misinformed. Yeah, they gon' pull up on you. Brr, brr, brr. I get those goosebumps every time I need the Heimlich, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time I need the Heimlich, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time. Tudo bom, pessoal? Belezinha? Alex da loja Lesson. A gente está desenvolvendo mais um difusor para um Audi A3, modelinho novo. Esse carro é motor 1.8 turbo. O escapamento dele é 2.25 polegadas em original. Dá uma olhadinha como que ficou aqui, ó. Ficou bem bacaninha. A gente colocou o difusor mais deslocado para o final do carro, né? Para não dar tanta vibração. O cliente também optou para a gente colocar uma cornetinha para ele, ó, para tirar qualquer vibração do carro, tirar a ressonância, né, e juntamente também nenhum cheiro de combustível, nada, tá? A gente faz ele de encaixe rápido, juntamente com as abraçadeiras, né, para questão de segurança e também ficar, né, a gente já aproveita e coloca também um silicone de alta temperatura, né, para efeito de vedação. Chicotinho, ó, passando totalmente pela placa de proteção do assoalho, né, ó, travadinho, bem bacana, vai dar um rendimento muito bacana. Difusorzinho, quem tiver interesse em difusor, desenvolver, chama a gente. Vamos descer o carro do elevador e vamos ver como que ficou o desempenho. Valeu, brigadão, hein?